আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নোমান হোসেন, অনেকদিন পর আর্টিস্টিক এক্সট্রিম আর্ট চ্যানেলে। তো আজকে আমরা একটি ইউটিউবের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেব হচ্ছে ওয়াটার কালারের, যেখানে আমরা শীতের একটি নদীর পাড়ের দৃশ্য দেখাবো। তো চলুন, আমি প্রথমে একটু স্ট্রাকচার এঁকে নিলাম, তারপর নৌকার স্ট্রাকচারটি এবং দিগন্তটিকে দিয়ে নিলাম। তো চলুন আমি দেখি এবার কিভাবে কালার করছি আমি। প্রথমে আমি পুরো পেজটিকে লেমন ইয়েলো দিয়ে দিলাম, হালকা এবং গাঢ়ভাবে। এর আগে সম্পূর্ণ পেজটিকে আমি ওয়েট করে নিয়েছি, আপনি যেভাবে দেখেছেন। তো এরপর আমরা ক্রিমসন লেক কালার দিয়ে আকাশে দিয়ে দিলাম, দিগন্তটাকে আমরা দিয়ে দিলাম। আমরা এই জায়গাতেও পানি স্প্রে করে নিচ্ছি, আরো কিছু লেমন ইয়েলো কালার দিচ্ছি। ক্রিমসন লেক কালার দিয়ে থিনার ব্রাশের ইউজ করে আমরা ডার্ক সাইড গুলোকে, কালারফুল পাতাগুলোকে দিচ্ছি আমরা গাছের। প্রুশিয়ান ব্লু ইউজ করে আমরা ডার্ক সাইডের অন্ধকার পাতাগুলো, সবুজ পাতাগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আমরা লেমন ইয়েলোর সাথে হালকা একটু প্রুশিয়ান ব্লু মিক্স করে প্যারেট গ্রিন কালার তৈরি করে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা মোটামুটি ভাবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এর ওয়াটার কালারটি করে দিলাম ফার্স্ট ওয়াশের। তো চলো এখন আমরা নৌকাটি করে দিই। বার্নসেনা কালার দিয়ে নৌকাটি করে দিলাম, এবং বার্নসেনা কালার দিয়ে আমরা কিছু গাছের মরা পাতার ডিটেলসও করবো। বার্নসেনা দিয়ে আমরা কিছু গাছের ডালও দিয়ে দিচ্ছি। বার্নসেনার সাথে হালকা একটু স্যাপ গ্রিন মিলিয়ে আমরা ডিপ বার্নসেনা কালার তৈরি করে নিয়ে এগুলো দিয়েছি। আমরা এবার লেমন ইয়েলোর সাথে হালকা স্যাপ গ্রিন মিশিয়ে সবুজ কালারটি তৈরি করে সবুজ ছোট ছোট ঘাসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। গাছের পাতাগুলোকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। পার্সিয়ান ব্লু দিয়ে নিচের পাতাগুলোকেও আমরা দিয়ে দিচ্ছি।
আমরা গাছের ডালগুলোকে কিছু আউটলাইনিং করব, ডার্ক সাইডগুলোকে দিচ্ছি গাছের আউটলাইনিং করে। এখানে ছোট দুটি পাখি দিয়ে দিলাম। সামনে আমাদের ডুবন্ত বড় নৌকাটি আমরা ডিটেলস করে দিচ্ছি। তো মোটামুটি ভাবে আমাদের কালার করা প্রায় শেষ। আমরা পানিতে ঢেউ দিয়ে দিলাম। এখন আমি হোয়াইট জেল পেনের ইউজ করে কিছু হাইলাইটস দিব ছবিটিতে আমাদের। তো আমরা মোটামুটি হাইলাইটস দিয়ে দিলাম। তো এই ছিল আমার দৃশ্যটি ওয়াটার কালারের। আশা করি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ফেসবুকে আমার চ্যানেলের পেজ আছে, সেটাকে লাইক করবেন অবশ্যই। ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করবেন, টুইটারেও আমাকে ফলো করবেন আরও ড্রয়িং এর নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।